ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஹேம்நாத் சார், நீங்க எப்படி ரெடியா? ஹேம்நாத் ஜி, சரி, வணக்கம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். ஹேம்நாத் ஜி, Hello. ஹலோ ஹரோ ரோஷன், கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கு? Hello. Hello, Hara Roshan. Do you have any question? Nothing. Okay, we are going to start. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நேரம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி, அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய எமது கூட்டு தியானத்தை நாம் ஆரம்பிப்போம். எமது கவனத்தை நாம் சஹஸ்ரார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நமது தலை உச்சி கொண்டு வந்து நமது கவனத்தை உள்முகமாக கொண்டு செல்லுவோம். எமது நிலையை நாம் சிறிது உள்ளாய்வு செய்வோம். முக்கியமாக எனது மனதில் எண்ணங்கள் இருக்கிறதா? அப்படியானால் அது எங்கிருந்து வருகிறது? இடது பக்கம், அதாவது கடந்த காலமா அல்லது எதிர்காலமா அல்லது ஏதாவது ஒரு குழப்பமான மனதை குழப்பும் எண்ணங்களா? எதுவாயினும் எண்ணங்களை நாம் துறந்து விட வேண்டும். எண்ணங்கள் இல்லாத, சிந்தனை இல்லாத விழிப்பு நிலை, அதுவே எமது தியான நிலை. எனவே அந்த நிலையை அடைவதற்கே நாம் நமது கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும். நமது சஹஸ்ராரத்தில் நமது தெய்வீக அன்னையும் தெய்வீக குருவாகவும் இருந்த எம்மை வழிநடத்துபவரை நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். தாயே, இன்றைய தியானத்தை நமக்கு வழி நடத்தி தாருங்கள். நாம் அனைவரும் அந்த ஆழ்ந்த தியான நிலையை அடைய விரும்புகிறோம்.
எம்மை முழுமையாக கடந்த காலம் முடிந்த ஒன்று. எனவே அதிலிருந்து எம்மை மீட்டெடுத்து விடுங்க. எதிர்கால கவலைகளிலிருந்தும் எம்மை விடுவித்து விடுங்க. நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் எந்த சிந்தனையும் இல்லாது, எந்த மனக்குழப்பமும் இல்லாத அமைதியான இந்த விழிப்பு நிலைக்கு உம்மை எடுத்து செல்லுங்க. சிந்தனைகள் வருமாயின் சிறிது மூச்சு பயிற்சி நமக்கு உதவியாக இருக்கும். நாம் மூச்சு பயிற்சி செய்யும் போது நமது மனசக்தி, பிராணசக்தி, அதாவது நமது வலதுபுற சக்தி, மனசக்தி, இடதுபுற சக்தி இரண்டும் ஒன்றாகும் போது அங்கு சிந்தனைகள் இல்லை. எனவே எமது கவனத்தை நாம் சிறிது நேரம் எமது தலை உச்சியில் வைத்து நாம் எமது மூச்சை அவதானிப்போம். அவதானிக்கும் போது அந்த மனசக்தியும் கிரியா சக்தியும் ஒன்றாகி எம்மை எண்ணங்கள் இல்லாத நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது. இவ்வாறு செய்யும் போது நமது குண்டலினி மேலெழும்ப ஏதுவாக இருக்கிறது. எனவே நமது வலது மூக்கு துவாரத்தை நாம் ஒரு விரலால் மூடிக்கொண்டு இடது துவாரத்தால் மூச்சை உள்ளிழுத்து முடியுமானவரை வைத்து முழுவதுமாக வெளிவிடுங்கள். பிறகு அடுத்த மூச்சு நமது இடது மூக்கு துவாரத்தை விரலால் மூடிக்கொண்டு வலது மூக்கு துவாரத்தால் மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து முடியுமானவரை உள்வைத்து வெளிவிடுவோம். வெளிவிட்ட பின்பும் நாம் கொஞ்ச நேரம் காத்திருக்க வேண்டும், அடுத்த மூச்சு எடுக்கும் வரை. இப்பொழுது இடது மூக்கு துவாரத்தால் மூச்சை உள்ளிழுப்போம். வெளிவிடலாம். இப்பொழுது வலது மூக்கு துவாரத்தால் மூச்சை உள்ளிழுப்போம். வெளிவிடலாம். இப்பொழுது நாம் கைகளை மடியில் வைத்து இரு மூக்கு துவாரத்தாலும் மூச்செடுப்போம். நீங்கள் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் பொழுது உங்கள் முள்ளந்தண்டு வழியாக அடிப்பாகத்துக்கு செல்லுங்கள். மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது உங்கள் அடிப்பாகத்துக்கு செல்லுங்கள். உங்களுடைய கவனம் மூலமாக, அதாவது உங்கள் முழு காற்றும் உங்கள் பாகத்தில் நிரம்புவதாக அந்த உணர்வு இருக்கும்.
முடியுமானவரை வைத்து வெளிவிடும் போது அந்த கவனம் மேலே வந்து உங்கள் தளர் பகுதியால் முழுவதுமாக வெளிவிடுவது போல் நீங்கள் அந்த காற்றை வெளிவிடுங்கள். இது நமது தலைப்பகுதியை தளர்வாக்க உதவுகிறது. எந்த ஒரு கடினம் பயிற்சியும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு முடியுமான வரை இதை செய்யுங்கள். இன்னும் ஒரு தடவை செய்வோம். மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து நமது உள்ளந்தண்டு அடிப்பாகத்தில் இருந்து நாம் மூச்சை வெளிவிடும் போது தலை உச்சிக்கு வருவோம். தலை உச்சியால் தலையால் அந்த மூச்சை வெளிவிடும் போது முழு கவனமும் தலை உச்சியில் சிறிது நேரம் வைத்திருப்போம். இன்னும் ஒரு தடவை நாம் செய்வோம். மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுப்போம். அடி வயிற்று பகுதியிலிருந்து அதை முழுவதுமாக வெளிவிட்டு தலை உச்சிக்கு கொண்டு வாருங்க. தலை உச்சியில் கொண்டு வந்து முடியுங்கள். இப்பொழுது அமைதியாக மெதுவாக நாம் ஒரு சிறிது நேரம் இந்த மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளிவிடுவோம். இப்பொழுது பெரிதாக இல்லை, சாதாரணமாக வெளிவிடும் போது உங்களுடைய சசாரத்தின் மூலமாக காற்றை வெளிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி. என் இருதயத்தில் எனது சகஸ்ர கமலத்தில் வந்தருளுங்கள். இப்பொழுது நாம் அன்னை குண்டலினியை உயர்த்தி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். முதலாவது முறை இரண்டாவது முறை மூன்றாவது முறை இப்பொழுது கவசம் மூலாதார சக்கரம், சுவாதிஷ்டானம், நாபி, அநாகதம், விசுத்தி, ஆக்யா, சஹஸ்ராரம். இப்பொழுது நமது இரு கைகளையும் தலை உச்சியிலும் நாம் கவனத்தை வைத்து நமது நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணர்வோம்.
கண்கள் மூடி இருக்கட்டும். சஹஸ்ராரத்தை நாம் ஒரு கண்ணாக நினைக்கலாம். அது திறந்திருக்கட்டும். சஹஸ்ராரத்தை நாம் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் அந்த இறை அன்புக்கு வெளிப்படுத்துவோம். நுண்ணதிர்வுகளுக்கு. சிந்தனையற்ற விழிப்பு நிலை, தியான நிலை, அதற்கு தடையாக வரும் அனைத்தையும் நாம் மன்னித்து எமது குருவிடம் சரணடைத்து விடுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்களே எனக்குள் இருக்கும் கண்ணியமாவீர்கள். நீங்களே எனது அனைத்து பிரச்சனைகளையும், எனது வாழ்வில் பண பிரச்சனை, பொருளாதார பிரச்சனை, குடும்ப பிரச்சனை, அனைத்து பிரச்சனையையும் தீர்த்து வைப்பவர் தாங்களே. நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை. நீங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். கண்கள் மூடிய நிலையில் சஹஸ்ராரம் திறந்திருக்கட்டும். சஹஸ்ராரம் மூலமாக நமது குருவின் புகைப்படத்தை நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்போம். சஹஸ்ராரம் மூலம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் புகைப்படத்தில் நாம் முழு கவனத்தையும் செலுத்துவோம். இதில் நாம் குரு மந்திரம் சொல்லுவோம். தொடர்ந்து அமைதியாக எமது சஹஸ்ராரம் மூலம் எமது குருவின் திருவடிகளை நாம் பார்ப்போம். அதாவது எமது கவனத்தை அங்கு வைப்போம். எந்த ஒரு எண்ணமும் வேண்டாம், எந்த ஒரு சந்தேகமும் வேண்டாம். இதயபூர்வமாக நாம் நமது கவனத்தை குருவின் பாதங்களில் வைப்போம். சஹஸ்ராரம் மூலமாக
தியானம் என்பது எண்ணங்கள் இல்லாத அந்த நிலை. அதை நமக்கு குருவால் மட்டுமே தர முடியும். எனவே ஸ்ரீ மாதாஜியின் பாதங்களில் நாம் சரணடைவோம். நமது அனைத்து பிரச்சனைகளையும், நமது தியானத்துக்கு தடையாக இருக்கும் அனைத்தையும் அவர் பாதங்களில் அர்ப்பணித்து நாம் எம்மை சரணடைப்போம். தொடர்ந்து அமைதியாக சசாரம் மூலமாக எமது குருவின் பாதங்களில் நாம் எமது கவனத்தை வைத்து இந்த குரு ஸ்துதியை நாம் கேட்டு தியானிப்போம். குரு ஸ்திதி கேட்கும் போது இவை அனைத்தும் நாம் சாட்சி பாவமாக முழு கவனத்தையும் குருவின் பாதங்களில் வைத்து தியானிப்போம். शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित् श्री गुरुस्तुति। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यान
मूलं गुरोः कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மாதாஜி, எனது இருதயத்தில் வாருங்கள். எனது இருதயத்தை முழுமையாக தூய்மையாக்கி தாருங்கள். எனது இருதயத்தில் எந்த விதமான எதிர்மறையான எண்ணங்களும் இல்லாத இருதயமாக எனக்கு ஒளியூட்டி தாருங்கள். அந்த இருதயமே, அவ்வாறான இருதயமே பூஜிக்க தகுந்தது. உங்கள் தியான நிலையை அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த இன்றைய தியானத்தில் நாம் கையாண்ட சகஜ நுட்பங்கள் எம்மை தியான நிலைக்கு எடுத்து சென்றதா என்று பாருங்கள். மூச்சு பயிற்சி, சஹஸ்ராரம் கவனத்தை வைத்து அதை கண்ணாக பாவித்து எமது முழு கவனத்தையும் நமது குருவின் திருவடியில் வைத்து நமது அனைத்து பிரச்சனைகளையும், தியானத்துக்கான தடைகளையும் முழுமையாக அவர் பாதங்களில் விட்டுவிட்டு எம்மை முழுமையாக அர்ப்பணித்து தியான நிலையில் அமைதியாக இருக்க முடிகிறதா என்று பாருங்கள். இந்த தியான நிலையில் இருந்து கொண்டு இன்று மாதாஜியின் ஒரு அருள் உரையை நாம் கேட்போம்.
ஸோ நாம் அமைதியான தியான நிலையை தொடர்வோம். தொடர்ந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி இந்த உரையில் நமக்கு ஒரு பிரார்த்தனையை தருகின்றார். அதில் சொல்லப்படுவது என்னவென்றால், நாம் கேட்க வேண்டும், ஸ்ரீ மாதாஜி எனது மூளையில் வாருங்கள், எனது மூளையில் ஒரு இருப்பிடம் அமைத்து அதில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். என் மூளையை நீங்களே வழி நடத்துங்கள். உங்களுடைய அறிவு என் மூளையை வழி நடத்தட்டும். இதுவே ஸ்ரீ மாதாஜி நமக்கு அருளிய பிரார்த்தனை. ஸோ அந்த வேண்டுதலோடு நாமும் இந்த வீடியோவை பார்ப்போம். So it's very nice to arrive here among all of you. And I'm sorry for what has happened before my coming here. But as I told you, that nature also can be awakened with the presence of a divine personality. And once it is awakened, it starts behaving in a manner as a realized soul would do. Like it gets angry with people who are not religious, people who don't want to know about God, people who are doing wrong things on life, people who are not normal people, in the sense they don't want to be part and parcel of the whole, recluses, all sorts of people. And once it is brought to that level, then it starts working on its own. As you know that, according to Sahaja Yoga, all these elements have got a deity behind it. For example, Agni has got a deity called Agni Devta. In pure form, Agni Devta is the one which really purifies us. It purifies everything. It purifies, say, a gold. If you put gold in the fire, it doesn't burn. It comes out more brilliant, better. But if it is something that is not of such value, it will burn out. So all inflammable things are mostly of a low grade things which are to be burnt only. But amazingly,
these lower things only, when they are enlightened, or you can say when you put some wood, you take and you put fire to it. So when fire is added to that wood, the same fire which is coming, actually the base is that, the wood itself, which is inflammable. And the flames that are coming out of that fire, once they are enlightened, they starts knowing what is truth, what is untruth, and reacting in such a manner as if they know what work has to be done. Now the difference between a Sahajogi and the fire, which is so initiated, is this, that it does not think about it. It just goes on completely finishing things which it has to do. And by a method of frequencies, it knows where to go and which one to burn out. And that's how it goes on burning things which it has to burn. And some of the unfortunate things are that people feel that this fire has no compassion, and that the fire must have some compassion also to spare some people. But the trouble is, we must understand that we have so many things within us. We've got fire, we've got water, we've got Mother Earth. All elements are within us. But in the fire, it is only the fire element, nothing else. So it acts according to its own quality. That is fire. So whatever is the quality of the fire, when enlightened, separates truth from untruth and starts behaving in that manner. But it remains fire. It cannot become compassion. But in a way, if you see, when you start choosing between the wrong type of a person and the right type of a person, if you see in a subtle way, it is compassion, because it is truth. And truth is love. So whatever it is doing is to manifest the love of God. And when it is manifesting the love of God, you should know that though it is fire, it gets the performance of a personality which is as if is a human being, because it is discreet. It knows what to burn and what not to do. One day, I must tell you, we were doing some sort of a cleaning of the doors with those lamps you get. And Linda one day, you see, by mistake, brought that lamp very close to my body. And the lamp, the flame was very strong. But it just went round me. And it didn't touch me. She was surprised. She said, "Mother, you're burning." I said, "Don't worry." It just went round and came out. So the fire doesn't burn a person who is pure. Doesn't. The example is Sitaji. Sitaji, when she was brought by Sri Rama from Ravana's place, see, everybody said that she has lived with a Rakshasa and she must be found out uh, whether she is guilty or not. So Rama, first of all, he said, all right, he put the fire. She herself said that you put a fire, with fire of fire. And she sat on that. And when the fire started burning, it could not burn her. She could not be burnt. See? And the whole fire subsided. So that time, the Agni Devata knows what is right, what is wrong, who is holy, who is unholy. But human beings take a lot of time to recognize that and to understand, even in Sahaja Yoga, because the sensitivity has to be grown much more. Now, why is it that anything that like water or Agni or any one of these elements become so sensitive than human beings are? How they just obediently do the thing as if they know the job, and they're so quick at it, so efficient. The reason is they are completely under the control of the divine. They are under the control of the powers of God. Absolutely, 100%. Whatever God wants, they are enlightened. But human beings are still, you see, dwindling between his own human awareness and the divine awareness and the oneness with God. So it is the sensitivity
in a person grows very, very slowly. Doesn't matter. Makes no difference. And when it grows, it moves sometimes 2 steps forward and 5 steps backward. You see again, like by the time it is about 2 years, you find the gentleman at the same spot where he started, and you get quite upset how it has happened despite surgery. But this is the thing: is that human beings can think and they can decide, and they have ultimate freedom to give up this sensitivity at any time. So you have to be under complete obedience of the divine, which is one cannot understand sometimes how to be like that, because we have not been brought up that way. We don't know how to do it, and it's very difficult. So many people say, Mother, it is very difficult to surrender. It's not that they don't want to surrender, but they say think that we are still popping up somewhere. Mother says something, but we start questioning her. Mother says this, then we think that we can suggest to Mother this another alternative and this and that. But there is no alternative. There's no alternative for a person who is a sensible person. If he knows that divine is only thinking of your hita, of your well-being, and whatever it sees and does, knows much more than you do. Much, much more. And in so many dimensions that if somebody says so, that do it like this, best is to do that. Sometimes it shocks people. People have ideas about sympathies, ideas about being kind to others and be compassionate to others. But what is a human compassion? It doesn't do anything, it just talks. Why? God's compassion works. It works. It works on people. It doesn't talk that, oh, I'm very compassionate, I'm full of compassion, nothing. It just works, it manifests. So one should understand, to be a complete egoless personality, one should try to obey the self within yourself. Now, how do you obey yourself within yourself? It is through vibratory awareness. Try to obey through your vibratory awareness. Any question you want to ask, anything you want to do, you must obey it through your vibratory awareness. Now, some people are not so sensitive. That's true. The reason why they are not sensitive is because they think about it. Now, you think with your brain, all right? If your brain can be enlightened, then you will think as the divine thinks, and your sensitivity will improve. Because sensitivity comes from the central nervous system. Now, in the central nervous system, if there is any blockage, it is actually in the brain, because all the centers are represented in the brain. So, the best thing is to say that, Mother, come in my brain. Please reside in my brain. Please make your room in this brain. You be the controller of this brain. Let this brain be guided by your divine wisdom. And you don't think for yourself. And this word, I think, should be dropped completely from surgery. I think means goes on, funny way. It can be anything, Like once we went out and we had one of my very stupid uh, relations staying with us, a girl. And as I was going out, we had no service that day. So I was cooking, but that day when we were going out, so I told her, I'm going in the morning. Can you make a little bit of khichdi for us? When we come back, we'll have that. That's the only cooking she did in her lifetime, which she did not do also. So when we came back, she told me that she had not cooked. So I said, why? Why didn't you cook? Because we were supposed to take our food here. She said, I thought that maybe you may not come. Maybe you're not hungry. Maybe you may not like to eat. Maybe I may not do well. See, so all these 4 alternatives not to do the cooking. But I said, why didn't you think that we may be hungry, that we will eat? Why didn't you think this way? But I thought, this is an explanation for not having one in the brain, I should say, that there is no divine guidance in the brain. Then the guidance comes from your ego or from your superego. We say, I thought that this might happen. But how? Why did you think like?
Why not the other way around? Why did you think the other way around? But that is how it is. And when these things happen, we really are so much used to this kind of justification and alternatives to be offered that this becomes again the habit of the brain, and the brain gets separated from the deep. So you tell your brain, but why? Why did you think like that? Now will you stop thinking about these things and on these lines? Let us think of the positive thing. Now positive thinking is nothing but is a thinking, as according to Sajjada, it's not aggressive thinking, but it means that a thinking which helps to manifest the divine. That is what is positive. And the it's all right. And the result of that is that your nerves start opening up, and you start feeling the manifestation of divine power in your fingers, in your being. This is the basic thing that doesn't happen in the West or in the Western culture, because we have a very big idea of always giving an explanation for anything. Now you can see that, supposing you go to a person who is possessed and you get possessed, then you give an explanation. You see, I went to that person thinking, I thought that I will cure that person, but the result is you are mad now. Instead of that person getting cured, you have. So what is the reason? The reason is you thought in a very negative way, that I thought that this would help me, or I was helping that person. On the contrary, you got into trouble. Now, the trouble did not think. No, it just entered into you without thinking. It is there. It never thought whether I entered this person or not. It just came in, walked straight forward. While you were busy thinking, you see, it entered into your being and settled down there. So, it's like a thief walking into your house nicely when you are busy absent-mindedly doing something. See, it's exactly like you see the thief walking in, suddenly you find, oh, the thief is standing behind you. Now you said I was thinking. You see. It's exactly the same way it happens to us. And when we know, our mind knows that I can give an explanation about it. Every time it is ready to give explanation, then the mind, you see, is used to that kind of a phenomena. That it will always give an explanation, always it will say something. So it is never on the alert. Because you see, even if the trouble walks into you, you'll always say, this is the explanation. But explanation doesn't cure, doesn't help you. Because by mental explanation, she's not well, is she? She'll give us some soothing things. Some there, some soothing novels. Okay, there's some soothing Let's take novels. it. Let's give it. All right. So one should not be extremely on the thought waves and on the depending on their thinking, because you see, thinking has an alternative. Thinking always has an alternative. You can say, I was thinking this or I was thinking that. But whom are you blaming? It was you who were thinking, so you are responsible for it. So if you take the responsibility for your thinking, then you may not do such a thing as to say that I thought if I had done this thing, it would happen. Because you are responsible for your thinking. Supposing an engine driver decides that I thought I better go by the other route and has a big accident, people will ask you, why did you think like that? What was the thing that made you think like that? But in every day-to-day life, I find human beings are always saying, I think, I think, I think, all the time giving alternatives. And that's why they go up and down, up and down, up and down like that. But for fire or for water or for Mother Earth, there is no alternative. There are no alternative.
If I just touch the Mother Earth and I say, suck in their problems, please, she sucks. If I tell the fire, now, come now, you have been ignited. I don't even tell. They immediately suck in. Their Kundalini rises, you can see. You put a fire in front of my face. It's you put a light, it has no alternatives. It doesn't think, it has no alternatives. It's just enlightened. It has its own quality of enlightenment in the purest sense, because thinking makes it impure. Your enlightenment becomes impure by your thinking, by giving explanations, by giving all these nonsensical alternatives. In reality, whatever you are the highest. You are the highest epitome of all the creatures. Even the thing that comes out of the Mother Earth cannot do the work that you can do. It cannot raise the Kundalini. It cannot cure, maybe little bit effects might. But it won't work out with that force, with that maneuverability when you are like a very advanced machinery. Of course, very advanced, extremely sharp, and extremely effective. But the problem is this brain of yours, you see, when it comes in between, which is nothing compared to that big brain. You see, your brain is nothing but like a little mosquito. It comes up, it comes here and there, says, oh, this, and then the problem starts. But if you really start using His power within you, God has made you as the best instrument that you could think. And as you start using your instrument with that wisdom and surrender on humility, gradually it evolves more and more and more, and you start developing more sensitive sides, or we can say evolving a new method in this and getting a better and better understanding of the working of surgery. So it is important that first of all we must decide to stop the brain working too much and say that, Mother, you be in our brain. Thank God I am before you in first. It's not difficult. Just say that, Mother, you have to be in our brain. Now this brain is, as you know, is supported by the five elements. They all are in this brain. And if you can somehow or other bring me in that brain, somehow or other, by telling your brain now not to disturb you anymore, you'll be amazed that immediately the whole system will start working like a dynamo. It will be such a sensitive thing, you don't have to worry about anything, you don't have to think about it. You touch anything, it becomes gold, sort of thing. You see, become Midas touch. It's become such a great thing. But that is to achieve is difficult for everyone. They find it difficult to achieve that kind of a perfection where you lose completely your ego and you become egoless. Like the fire, the Mother Earth, like all other elements. They have no ego. It's only human beings who have built the ego. And the ego is such a big myth. Of course, when you don't do anything, why should you think you are doing something? And why should you be responsible for doing anything? But the thing is, we think that no, it's not God. We have to do this. And I have to decide. You see, it's just we play tricks with ourselves. Morning till evening, spoiling our brain, absolutely becoming mad. Best thing is to surrender and see that things will come before you. You'll be amazed. Oh, how it has happened, how it has worked out. The other day I told just Kerry, you better go and register yourself. She said, Mother, the university has closed down its gates. I can't get it. It's very difficult. I said, all right, I've said it to go. Then she telephoned, they said, no, it's impossible, you just can't do it, but if you want, you can come and see. And as she walked into the university, in the office, they said, oh, no, come on, you're registered. It is. So many times it will happen to you people. But it took about 10 minutes for me to convince her that she just try it. But I must say, still, she was not so adamant. She was thinking if Mother is saying, I will get it. Mother is saying it will work. But
If you suppose it's all right, mother, you are saying, I'm just going to register. Finish. Then what happens? Even if you do not get registered, doesn't matter. That's not important. Your brain improves. That's important. That your brain improves. It becomes more sensitive. It's not important that the work should be done. That's not important. What is important that in your brain you must get this idea that let me be enlightened. All right? This is what one has to understand in a very subtle way, that we all are very sensitive instruments made by God, and all our energies are not yet working. So we have to supply energy to all our nerves, and that's only possible if we remove our blockages created by our ego and our conditioning. If you can remove the blockages, all our nerves will become very sensitive. And that's why tell your mind that now, any further, you better put mother down. தியான நிலை, சிந்தனை அற்ற விழிப்பு நிலை. இதுவே மிக முக்கியமானது. எனவே நமது மூளையை நாம் ஸ்ரீமாதச்சியிடம் அர்ப்பணித்து ஸ்ரீமாதச்சியிடம் வேண்டுவோம். ஸ்ரீமாதச்சி, எனது மூளையில் வாருங்கள், எனது மூளையில் ஒரு இருப்பிடம் அமைத்து அதில் வந்தமருங்கள். எனது மூளையை நீங்களே முழுமையாக கட்டுப்படுத்துங்கள். எனது மூளை உங்கள் அறிவால் வழி நடத்தப்படட்டும். சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது கவனத்தை முழுமையாக தலையுச்சியில் வைத்து நமது சஹஸ்ராரத்தில் நமது கவனத்தை ஸ்ரீ மாதச்சியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதச்சியில் வைக்கும் போது நமது மூளை அவரால் வழி நடத்தப்படுகிறது. எனவே அங்கு எண்ணங்கள் வர இடமில்லை. எனவே இந்த சிந்தனை இல்லாத விழிப்பு நிலையில் நாம் தியானிப்போம்.
शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तम् यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततत्किं 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 जय माता जी जय माता जी जय माता जी कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातं मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 जय माता जी माता जी जय माता जी षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 श्री माता जी जय माता जी विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलगा गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 जय माता जी श्री माता जी जय माता जी शशीगतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपात्ये ततत्किं 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 श्री माता जी
श्री माता जी जय माता जी न भोगे न योगे ववाजे में मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपाते ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी श्री माता जी जय माता जी अरण्ये न वासस्य गेहे न कर्ये न देहे मनोवर्तते मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भून्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्ये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता மீண்டும் நமது சாஸ்திரத்தில் கவனத்தை வைத்து நமது கவனத்தை ஸ்ரீ மாதாஜியின் நமது குருவின் பாதங்களில் பதிப்போம். இப்பொழுது நாம் நமது குண்டலினி அன்னை எழுப்பு கவசம் விட்டுக் கொள்வோம். Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up,
push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tie it up there. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another tie. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. மாத்துச்சி அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைய தியானம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்று நீங்கள் கூற முடியுமா? ஏனென்றால் நாங்கள் அந்த சிந்தனையற்ற விழிப்பு நிலைக்கு போவது மிகவும் முக்கியம். அந்த நிலைக்கு இன்றைக்கு எல்லோருக்கும் போகக்கூடியதாக இருந்த மாத்துச்சி சொல்றார், 1 நிமிடம் 1 செகண்ட் நாங்க அந்த நிலைக்கு, அந்த அமைதி நிலைக்கு போகக்கூடியதாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி அடையும். அந்த நேரம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூடக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ எப்பொழுதும் நாம் நினைக்க வேண்டும், இது நம்மால் முடியாதது. எனவே நாம் குருவின் பாதங்களில் சரணடைவது மிக இலகுவான வழி அந்த தியான நிலையை அடைவதற்கு.